Um, okay, guys. Now, I have to go for a screen sharing. We just tried to, conduct the meeting, but there was some kind of signal issue, right? So that is why I just stopped trying actually, but I tried several times, but still I don't see any members here. But I thought of doing it alone because I can't wait until you guys come and connect with this thing. So I'm just conducting this thing alone, right? So I have taken the 2021 A-level General English paper, and we're going to discuss the answers for the first question. So since I don't have any members today in the meeting, which makes me feel so happy, right? So I'm going to discuss it alone, right? Okay, question 1. Fill in the blanks in the following test using the prepositions given in the box. Use each preposition only once. There is one preposition extra. Now, guys, there's something that you need to remember. When it comes to the AL examination, they just ask a question from prepositions. It's I don't know, every time there is a question from prepositions. Remember that. And now this question has become a little bit tough because they give you an extra preposition, right? That make it චුට්ටක් අමාරු වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව එයාලා ඔයාට දෙනවා ටිකක් අර කියන්නේ අමතර නිපාත පදයක් දෙනවා. So I don't know, you should be able to just write it very carefully, right? Or answer this question very carefully. Okay, so let's read this thing. A new vacuum cleaner salesman reached the first house of the street and knocked. There is a blank and the word is the two, right? Okay, so let's try to understand this. A vacuum cleaner salesman. You know what vacuum cleaners are, right? ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ මොනවද vacuum cleaners කියන්නේ කියලා. එතන මේ vacuum cleaner salesman කියන එක කියන්නේ vacuum cleaner විකුණන කෙනෙක්. Reach, that is the subject of the sentence, guys. ඒක තමයි වාක්‍යෝක්තය. A new vacuum cleaner salesman. Reached is the verb ළඟා වුණා. The first house of the street, මේ වීදියේ තිබ්බ පළවෙනි ගෙදරට, and knocked the door. Okay, knocked the door in the sense ගෙදර දොරට ගැහුවා. So what do you think? What is the answer? What do you think of the answer? Is it with or within or from, or what is the correct answer? Guys, when you see this word knock, you should be able to understand, okay, the correct preposition is on, right? Knocked on the door, right? Knock on the door. So a new vacuum cleaner salesman reached the first house of the street and knocked on the door. දොරට ගැහුවා. ඔයගොල්ලෝ කියදන් කොහොමද ඒක හොයන්නේ? ඒක හොයන්නේ අත්‍තරම වෙන්නේ පුරුද්දෙන්. And ඒකයි කියන්නේ, before you go to the examination, you have to be very familiar with these prepositions, right? Prepositions කටපාඩම් කරන්න familiar වෙන හුරු කරගන්න. අන්න ඒක හුරුව බලපාන මෙතෙන්ට. So the answer is no, knocked on the door, right? So මට මතකයි there is a nursery rhyme called Vivi Vinky, right? Vivi Vinky කියලා nursery rhyme එකක් තියෙනවා පොඩි ළමයිගේ සින්දුවක්, right? ඒක තියෙනවා knocking on the windows, crying through the locks, I don't know, knocking on the doors or windows or something like that. So remember this thing, knock on the door, right? මොකක් හරි එකකට ගහනවා, දොරට ගහනවා, අපි කියන්නේ කොහොමද? Knock on the door. So a lady appeared. Lady is the subject here. So a lady is indefinite, right? Make a nishita naya nishitai. A lady appeared. කාන්තාවක් මතුවනාලු, and before she could speak, ඒ කියන්නේ කතා කරන්න කලින්, the enthusiastic salesman entered in the sense that මේ salesman, enthusiastic salesman means full of enthusiasm. ගොඩක් මේ කියන්නේ මේ ලොකු උනන්දුවකින් හිටිය මේ salesman බඩු විකුණන්න entered ඇතුල් වුණා. Right, so what is the correct preposition? The living room. You know the meaning of the word living room, Saleh. So entered into the living room. Now you guys will ask me a question how do you know the answer, right? That is the practice, right? So you have to be familiar with these prepositions. We provide you with all the lists and stuff. So before you go to the examination, make sure that you read those lists at least 3 or 4 times, right? That's super important, right? Okay, so the enthusiastic salesman entered into the living room and opened a big black plastic bag. And what happened, guys? And opened a big black plastic bag. ලොකු විශාල
plastic mallak විවෘත කළා and poured all the cow droppings he had brought onto the carpet and poured them all the cow droppings, like it's cow dung, right? You know what cow dung is, right? So I'm not gonna like explain to you again. Cow droppings he had brought onto the carpet. මෙයා ගොමුවාගේ කරන් යල්ලාමනේ මක්කලාද මේ ටික සේරම දැම්මලු මේ ලේඩිගේ carpet එක උඩට. See, opened a big black plastic bag and poured all the cow droppings he had bought onto the carpet. Wow, like carpet එක උඩට මේ ටික හැලුවා. Okay, so maybe he's crazy, who knows? Now he says something to this lady. Then that may so we can understand it because it is mentioned inside inverted commas. So අපිට පේන උඩු පෙරලි කමා ඇතුළේ එක මාක් කරලා තියෙන නිසා තේරුම් ගන්න මේක තියෙන ඍජු කතරෙන් ඔහු කියන එක ඒ විදිහටම ඩයලොග් එකක් විදිහට මෙතනට ඇඩ් කිරීමක් තමයි ළමයිනේ මේ කරලා තියෙන්නේ. So can you guys see this thing? All right. Madam, if I could not clean this up. Nona, if I could not clean this up, but to make a clean up in the sense like, you know, clean completely, right? Eat up can sampurning kana, drink up keyword sampurning bono, it's a phrase verb. So clean up in the sense like to clean completely, sampurning kana. So now this salesman says, madam, if I could not clean this up, no, na, but to make a sampurning there's a blank 5 minutes. Vinadi pahak athurathana vinadi pahakin. So what is the answer? Within 5 minutes. So we have taught that thing to you guys. So I will come within 5 minutes. But now vinadi pahakin and vinadi pahak athurathana. I'll come within 5 minutes, right? Please come within 2 minutes, right? So this person says, if I could not clean this up within 5 minutes, but vinadi pahak athurata make clean karana barana sampurnenma මොකක් භාවිතා කළාද with the use of this new powerful vacuum cleaner, with the use of this new අලුත් powerful බලසම්පන්න vacuum cleaner. So now this is a salesman, guys. මොහු බඩු විකුණන්නේ. He is like, you know, selling vacuum cleaners. Vacuum cleaners විකුණන්නේ. So now he is like, you know, telling this lady, so if I could not clean this up within 5 minutes with the use of this new powerful vacuum cleaner. මේ අලුත් vacuum cleaner එකේ උරදරන මොකද vacuum cleaner එක කියන්නේ කියලා, right? මට මේක සුද්ධ කරන්න බැරි වුණා විනාඩි 5ක් ඇතුළත I will eat all this dung. මේ ගොම ටික ඔක්කොමම කනවා. I'll eat all this dung, right? So see, like, you know, he is very sure about his product. එයාගේ නිෂ්පාදනය ගැන ලොකු විශ්වාසකින් එයා දැන් කතා කරන්නේ. Exclaimed the eager salesman. So he told it to the lady. Right. So now there is another dialogue, guys, right? And how they were sacked. Now the lady speaks, then Mekanta Katatena, that is also like, you know, mentioned in inverted commas. Ekat Sadhan Kalatin, it means like, you know, that is mentioned in direct speech, right? So we have done direct and indirect speech in our class. So you guys should be able to understand, this is like, you know, direct speech, this is indirect speech. So that is why, like, you know, we did it in the class. So when you see this kind of a dialogue, you should be able to understand, okay, this is what we learn in the class. This is direct speech. This is indirect speech. And හැකියාව ඔබට තිබිය යුතුයි. අපි මේක පන්තියේ කළා නේ ඉස්සර. එතකොට මේ ඉන්වර්ටඩ් කමස් දැක්ක ගමන් ඔබ හිතන්නේ මේ කියපේක විදිහටම අරගෙන. ඒකයි මේ ඉන්වර්ටඩ් කමස් අතර දාලා තියෙන එක quotation එකක්, right? ඒ කියන්නේ ඒක උපුටා ගැනීමක්, right? So එතකොට ඒ කියපු දේ විදිහට මේ tense එක වෙනස් කරන්න නැතුව ඒ විදිහටම දීලා තියෙනවා කියන එක ඔබ තේරුම් ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි මෙතනදී. So this lady asks a question. දැන් මොකද මේ ගොම ටික කාපට් එක උඩ හරලා මේ salesman බලාගෙන ඉන්නවා විනාඩි 5ක් අතුරත් මම vacuum cleaner එකෙන් මේක සුද්ධ කරන්න කියලා. So now the lady asks a question. Do you wish to eat that? Okay, black chili sauce or tomato sauce. Miss sauce එකක් කනවද නැත්නම් තක්කාලි sauce එකක් කනවද? මෙන්න මේ දාපු ගොම ටික කියලා මේ කාන්තාව අහනවා මේ salesman ගෙන්. අතරම එයා මොකක්ද කිව්වේ? එයා කිව්වේ මම මේක අතරම පිරිසිදු කරලා දෙන්නම් කියලා. විනාඩි 5කින්. හැබැයි මේ කාන්තාව අහනවා එයාට දැන් එහෙම කරන්න බැරුවොත් මම මේක කන්නම් කියලා එයා කිව්වා. මේ කාන්තාව අහනවා කොහොමද මේක කන්නේ? Chili sauce with chili sauce or with tomato sauce? Okay, I told you the answer. With කියන්නේ සමග chili sauce එක කනවද නැත්නම් chili sauce සමග කනවද tomato sauce සමග කනවද? So the answer is, do you wish to eat that with chili sauce or tomato sauce? Asked the lady. කාන්තාව ඇහුවා. So now, like, you know, this person is bewildered. He is perplexed, confused. දැන් මෙයාට මේක හිතා ගන්න බෑ, right? So he can't think of it. මොකක්ද මේ අහන්නේ කියන එක දැන් මේ salesman ට තේරෙන්නේ නැහැ. So the bewildered salesman thought that මේ salesman මේ හිතනවා for a while කියන්නේ යම් කිසි like වෙලාවක් මෙයා මෙහෙම හිතනවා. කියන්නේ යම් කිසි මොහොතක් මෙයා මෙහෙම හිතනවා. The bewildered salesman thought for a while and asked ටිකක් මෙහෙම හිතලා අහනවා
why, madam? I know Nahima Kiane. So why are you asking me to eat this thing, right? Because I can clean this with my vacuum cleaner, right? I want to make a kanna කියලා කියන්නේ. Okay? මට පුළුවන් මේ වගේ vacuum cleaner එකක් මේක සුද්ධ කරන්න. So then the lady says, there's no electricity in the house. The lady said, කාන්තාව කියනවා, I'm really sorry, but the problem is we don't have electricity now, right? There's a power failure, there's a power cut. Okay, so power cut එකක් තියෙනවා, so we don't have any electricity today. So you can't use your vacuum cleaner and sort of vacuum cleaner පාවිච්චි කරන්න බෑ. So you'd better eat this up, right? මේක කාලේ ඉවර කළොත් හොඳයි. So now guys, I will read this thing from the beginning once again, okay? A new vacuum cleaner salesman reached the first house of the street and knocked on the door. A lady appeared, and before she could speak, the enthusiastic salesman entered into the living room and opened a big black plastic bag and poured all the cow droppings he had bought onto the carpet. Madam, if I could not clean this up within 5 minutes with the use of this beautiful the new powerful vacuum cleaner, I will eat all this done, exclaimed the eager salesman. Do you wish to eat that with chili sauce or tomato sauce? Asked the lady. The bewildered salesman thought for a while and asked, why, madam, there's no electricity in the house, the lady said. Right. Okay, so that is the end of the discussion of this, first question. So we have to move on to the second question. So before we move on to the second question, unfortunately, I don't see any members in the meeting, so I can't ask any questions from you guys, right? So I can't help, right? කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න කියලා කියන්න බෑ. But after watching this thing, if you have any questions, please do not hesitate to contact me if you have any questions about this, right? Or to make a ප්‍රශ්න තියෙනවා recording එක ඇහුවට පස්සේ අහන්න. Because I'm conducting the class without any students, right? Okay, so I'm moving on to question number 2, guys. Now, have a look at this question. When it comes to general English paper, every time, they ask such questions. Like the nature of the question is the same, right? එකම ස්වභාවයේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. Don't think that they ask different questions, right? It's just same structure. ඒකේ ආකෘතිය අතරම මෙතනදී වෙනස් වීමක් වෙලා නැහැ. The first question is from preposition, and the second question is from this tenses thing, and then third question is from something else like that. So it's the same structure, students. අතරම මෙතන භාවිතා වෙන්නේ එකම structure එක කියන එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ structure එකේ වෙනසක් ඇත්තටම නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ areas වෙන වෙනම හොඳට අර ඒ කියන්නේ practice කළොත් ඔයාලට මෙතන හොඳ result එකක් ගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. So think of it, right? Okay, so question number 2. We have to go to question number 2. Fill in each blank with the correct form of the verb given within brackets. Okay, so they have given us a paragraph. So I don't have to give you time to do this thing because we don't have anyone who is going to do this thing right now. So I will start discussing this. But remember, if you are watching the recording, what you need to do is just pause it, right, and do the question and then listen to that discussion thing, right? Otherwise there's no point in just listening to this thing without doing it, right? Because it's less effective. I can go down effective නෑ ළමයිනේ මේ කරන්න නැතුව මේක බලන එක. ඒ නිසා මුලින්ම ප්‍රශ්නේ කරලා ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. So just pause this video or recording thing and then go and do the question and then listen to this once again, right? මේක පොඩක් pause කරලා ඊට පස්සේ මේක කරලා ඇවිල්ලා අපෝ මේක බලන්න, right guys? Okay, so what is the thing that we have to do here? The instruction is something like this. Fill in each blank with the correct form of the verb given within brackets. මේ හැම හිස්සලම පුරවන්න with the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය. Now here verb forms mean actually the tenses, right? Active voice and passive voice, they check whether you're okay with all these two things, right? Two voices thing, right? So I don't know whether you guys are okay with that, because we have done only 2 or 3 tenses in active voice, but we have finished doing passive voice. But in the class also we have to discuss it once again. I have uploaded 2 videos on passive voice. Please go through the link and watch these 2 videos. But when it comes to active voice, guys, don't worry, we're going to finish it as soon as possible in the class. Yeah, let's see what's going to happen, right?
Right, I will start reading this thing. Here, now you guys can see one thing. Now, what they have given us a passage and we need to read it and we need to understand the passage first of all, right? Before we write the answers, you need to understand. That is what is called the comprehension. And ඒක තමයි අවබෝධය. Comprehension කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි මම කියන්නේ, before you go to the examination, at least read several articles, right? And try to understand something. Then you can save your time a lot. ගොඩක් වෙලා විතර කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කියවලා පුහුණුව තියෙන කෙනෙක් නම්. වැඩි කතා නොකර යම් ප්‍රශ්නෙට Kenyan runner, කෙන්යානු ධාවකයෙක්, runner දුවන්නේ කියන එක. I don't know how to pronounce this word, Abel or Abel Mutai or something, right? I'm sorry, guys. I don't know how to pronounce this word. So I will pronounce it as Abel, right? I'm not Abel here pronounce it now. Mutai or someone was only a few meters from the finish line. But me මොකද කියන්නේ කියලා මේ කෙන්යානු ධාවකයා මේ ඇබෙල් මුටායි හරි කවුරු හරි අන්න ඒ කෙනා was only a few meters from the finish line. You know what the finish line is? Finish line කියන්නේ මේ මොකක් හරි රේස් එකක් අවසන් කරන ඒ ජයග්‍රාහී මොකක් හරි සීමාවක් තියෙනවානේ. අන්න ඒකට මීටර කිහිපයක් විතරලු පසුපසින් හිටියේ. It means like this person is gonna win this race, right? ඒ කියන්නේ මෙයාද මේක දිනන්න යන්නේ. හැබැයි මොකද සිද්ධ උනේ? See, like the conjunction, this conjunction has been used here. මේ conjunction එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවට වැඩිය වෙනස් දෙයක් මෙතන වෙන්නේ. අතන මොකද අතන වෙන්නේ යන්නේ? But got confused. Okay, now he is going to be the winner. එයා ධාවකයා. එයා winner ජයග්‍රාහකයා වෙන්න යන්නේ. හැබැයි what got confused, he got confused කියන්නේ මෙයා වික්ෂිප්ත වුණා. අර මොකද හිතා ගන්න බැරි වුණා. මොකක් නිසාද? With the signs and stopped. With the signs කියන්නේ මේ දැන් මේ track එකේ මේ දුවන track එකේ දාලා දෙන එක එක signs එක signal ධර්මයේ ඇඳලා තියෙනවා. ඒ sign සංඥා එක මෙයාට මුකුත් හිතා ගන්න බැරි වෙලා confuse වෙලා මෙයා නවතර වෙනවා. ඇත්තටම තව ටිකක් මෙයා දුවන්න ඕනේ, but he did not know that thing, so he stopped. එයා නතර වුණා thinking මෙන්න මෙහෙම හිතාගෙන. Thinking he had finished the race. එයා මොකක්ද මේ තරගය ඉවර කරලා තිබුණා කියලා හිතාගෙන. ඒ කියන්නේ මෙයා හිතනවා මම දැන් මේක දැනටමත් කරලා ඉවරයි. I have finished this thing, right? හැබැයි මෙතන අපි කතා කරන්නේ අතීත කාලෙ නිසා අපි past perfect tense එක පාවිච්චි කරන්න ලබන්නේ. Thinking he had finished the race. Don't worry, I will teach you what past perfect tense is in our class. So right now, just listen to this thing because I want you to have an understanding about the structure of the paper. මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ paper එකේ structure ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ළමයි නේ. ඒ නිසා මේක අහන් ඉන්නවා present past perfect present perfect දන්නේ නැහැ කියන එක මෙතන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා, right? So thinking he had finished the race. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Now this is the Kenyan runner and then here comes the Spanish runner. ඊට පස්සේ එනවා ස්පාඤ්ඤ ධාවකයා. Spanish runner. Like what is his name, guys? So we're මොකක්ද? Ivan Fernandez, right? Ivan Fernandez was right behind him. එයාට කෙලින්ම පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ දෙවන ස්ථානයේ ඉන්නේ Ivan Fernandez. He's the Spanish runner. ස්පාඤ්ඤ ධාවකයා. Was right behind him and realizing what was going on. So this Spanish runner, he realized what was going on, guys, right? ඉතින් එයා තේරුම් ගත්තා දැන් මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. So realizing what was going on, started පටන් ගත්තලු shouting කෑ ගහන්න. So he started shouting. He started teaching. වරණ පටන් ගත්තා. He started going. So with this word started, with this verb actually මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයට එක when you use a verb you can add ing to it, right? I started I don't know walking. මම ඇවිදින පටන් ගත්තා. She started watching television. TV බලන්න පටන් ගත්තා like that. But here also started shouting to the Kenyan. මේ Kenyan ධාවකයාට කෑ ගහන පටන් ගත්තා. Started shouting to the Kenyan to keep running. දිගටම දුවන්න කියන එක කියලා දැන් මෙයා කෑ ගහනවා. Like who is shouting, guys? This Ivan Fernandez, Spanish runner. Okay, he is in the second place. Now he is shouting from behind, right? Okay, you have to continue running, keep running, right? දැන් මෙයා පිටිපස්සෙන් දැන් කෑ ගහනවා. දිගටම දුවන්න නතර වෙන්න එපා කියලා මේ පළවෙනියට. ඉතින් මේ started කියන එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ing එකට දාලා කියන්න, right? So Abel did not or Abel, I don't know, whatever, did not know Spanish. ඉතින් මෙයාට ස්පාඤ්ඤ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කෙන්යානු ධාවකයා ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනාට. And did not understand. එයාට ඒක තේරුනේ නැහැ. Realizing what was going on. ඉතින් මේ ස්පාඤ්ඤ ධාවකයා තේරෙනවා මොකද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා. දැන් මේ කෙන්යානු ධාවකයා පරාද වෙන්න යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක වටහාගෙන
Ivan Ivan මක්කලාද able to victory කියන ජයග්‍රහණය push අපිට දීලා තියෙන්නේ push කියන තල්ලු කළා කියන එක. So Ivan pushed Abel to victory. එයා මොකක්ද මේ victory ජයග්‍රහණයට එයා තල්ලු කරනවා. So Ivan pushed Abel to victory. ඊට පස්සේ මේක දැන් මෙතන push කියලා කියන්නේ සරල අතීත කාලය simple past tense we did that. අපි අතීතය යමක් කළා ඒක එතනින් ඉවරයි. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් I went මම ගියා I saw මම දැක්කා but here like he pushed right. So Ivan pushed Abel to victory. මෙයාව ජයග්‍රහණයට මක් කරනවද තල්ලු කරනවා. A reporter asked Ivan දැන් වාර්තාකාරයෙක් ඇවිල්ලා ඉවන්ගෙන් අහනවා why did you do that? අයියෝ එහෙම දෙයක් කරේ right. Why did you do that right? So once again, you can see that here they have used this simple present tense. පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියන එක සරල අතීත කාලය. Why did you do that? කියන්නේ අයියෝ එහෙම දෙයක් කළේ. සරල අතීතේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. And that is not what I wanted to highlight, guys. You can see the inverted commas here, right? ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන උඩුපෙරළි comma. So why have they used these inverted commas? අයියෝ උඩුපෙරළි comma පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Because like it is in direct speech. මේක තියෙන්නේ direct ඍජු කතනෙන් තියෙන්නේ කියපු දේ විදියටම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් report අහන ප්‍රශ්නේ ඒ විදියටම දෙලා තියෙනවා. So why did you do that? අයියෝ එහෙම දෙයක් කළේ. So then Ivan replied. Ivan උත්තරයක් දෙනවා. My dream. දැන් මෙතනත් බලන්න once again you guys can see this thing is mentioned in inside inverted commas. දැන් මේක දීලා තියෙන්නේ උඩුපෙරළි comma ඇතුලේ. එහෙනම් මේ කෙනා කියපු දේ විදියටම අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ ධාවකයා කතා කරන දේ එදා ඒ කියපු දේ ඒ කාලයෙම මෙතෙන්ටත් අරගෙනයි මේ කතා කරන්නේ right. So like don't get confused. වික්ෂිප්ත වෙන්න එපා. හිතන්නේ එදා දැන් මේක අතීතේ වෙච්ච සිද්ධියක්. Everything is in the past right. අතීතෙන් තියෙන්නේ. So they have used past tenses. අතීත කාල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ කියන්නේ එදා ඒ වෙලාවේ අතීත කාලයේ මෙන්න මේ ධාවකයා කියපු දේ ඒ විදිහටම අරගෙන. එහෙනම් ඔහු සමහරට මේක වර්තමානයේ කියන්නේ නැති. එතකොට අපිට වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් එදා මේ ධාවකයා මොකද්ද කියන්නේ මේ රිපෝටරට? My dream be form ගේ වර්තමානය am ඉස්සා අතීතේ ගත්තොත් was were right. So මගේ සිහිනය my dream is මගේ සිහිනය තමයි my dream is that එක දවසක one day we can have some sort of community life where we push ourselves and also others to win කියන infinitive form එක අපි කවදා හරි දවසක අපි වසහනිටව අරගෙන යන්න ඕන ජයග්‍රහණයට. නැත්නම් ජයග්‍රහණය වෙතට. So how can you write it to win? Right? මට ජයග්‍රහණය කරන්නට ඕනේ. The stir sound is there. So how can you write it? I want to win. මට යන්න ඕනේ. I want to go. දැන් මෙයා කියනවා my dream is that. මගේ සිහිනය තමයි one day එක දවසක right? And so we have to like push ourselves and others to win. ජයග්‍රහණයට අපි අසානිත්තව push කරනවා එකෙන් තල්ලු කරන නැත්නම් අරගෙන යා යුතුයි right. That is my dream. ඒක තමයි මගේ සිහිනය. So if I ask you a question මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් what is your dream? ඔයාගේ සිහිනය මොකද්ද? ඉතින් ඔයාලට හිතලා කියන්න පුළුවන් my dream is to go to I don't know Kandy one day. මගේ සිහිනය තමයි එක දවසක කවදා හරි නුවර යන එක. So like that you can just like talk about your dream. So but why did you let the Kenyan win? So let me have a දැන් මේ අහනවා ඇයි ඔයා කෙන්යානු ජාතිකයට දෙන නේද? දැන් මේ ස්පැනිෂ් කෙනාගෙන් අහන්නේ right? ස්පැනිෂ් කෙනා ඉවාන් ෆර්නෑන්ඩ්ස්ගෙන් අහන්නේ මේ රිපෝටර් ඇයි ඔයා කෙන්යානු ජාතිකයට දිනන්න දුන්නේ? ඔයාට තිබ්බද දුවලා දිනන්න? So why did you let simple past right? In direct speech එයා අහන ඇයි දිනන්න දුන්නේ? සරල අතීතයෙන් මේක අහන්නේ එතෙන්දී. Why did you let the Kenyan win right? ඇයි යාට දිනන්න දුන්නේ? Then why did you let me go? අයමට යන්න දුන්නේ. Why did you let her eat it? ඔයා ඇයට ඒක කන්න දුන්නේ right? So ඇයට ඒක කන්න දෙන්න එපා කොහොමද කියන්නේ? Don't let her eat it. දැන් මේ let කියන verb එක ළමයි forms තුනම එකයි. let right? First form, second form, third form. අතීත වර්තමාන අනාගත තුනම let. Then cut, put, shut, hit. broadcast. ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින් සමහර ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ right? ඒ වගේ so why did you let the Kenyan win? අයියෝ ආයට දිනන්න දුන්නේ. දැන් මට යන්න දෙන්න එපා කොහොමද කියන්නේ? Don't let me go right? ඇයට යන්න දෙන්න එපා. Don't let her go like that. So let කියන ඉඩ දෙනවා කියන එක. ඇයි ඉඩ දුන්නේ යාට දිනන්න? The reporter insisted. Now this person asked like why did you let him win right? ඇයි ඉඩ දුන්නේ? So then Ivan replied උත්තර දෙනවා no I didn't.
නෑ මම ඊට දුන්නේ නැහැ. He was going to win. ඔහු දිනන්නයි ගියේ. So he was going to win. Yeah, that is true, right? Like he was the first one, right? And he got confused and then he stopped, but he was going to win. Yeah. පළවෙනියට හිටියේ එයා තමයි. කෙනියන් 10 පරණ හිටියේ. දැන් මේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයා මේ උත්තර දෙන්නේ, right? එයා තමයි මුලින්ම මම එයාට දිනන්න දුන්නා නෙමෙයි. එයා තමයි දිනන්න ගියේ. ඒ කතාව ඇත්තනේ. ඇත්තටම එයාට වැරදිලා එයා නතර වෙනවා ෆිනිෂ් ලයින් එකට කලින්. So මෙයා කියන බණ ඉවරට කමස්ට දානවා. No, I didn't. He was going to win. ඔහු දිනන්න හිටියේ. The race was his. ඒක ඔහුගේ තමයි මේ race එකේ දිනුවා තිබුණේ, right? The race was his. It was his race. It says like he was going to be the winner. එයා තමයි ජයග්‍රාහකයා වෙන්න ගියේ. Now the third paragraph, the reporter insisted and asked again. Now once again the reporter asks, අවසානිත ආපහු සැරයක් මේ වාර්තාකරු අහනවා in direct speech එකෙන් තියෙන ඉරකමස් අතර, what you ළමයි මේක අපි පන්තියේ කතා කරා. I have taught this thing. Now like you know you have to have a brain in order to understand this thing. මේක තේරුම් ගන්න ඔබට තියෙන්න ඕන චුටි මොලයක්, right? like logic එකක් තියෙන්න ඕන, ටිකක් කල්පනා කිරීමක් තියෙන්න ඕන ළමයිනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම මෙතන බලන්න මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන if clauses, conditional sentences. මේ බලන්න conditional sentences වල අපි types කීපයක් කතා කළා 0 1 2 3 මම 0 එක නම් විභාග වල එහෙම අහන්නේ නැහැ, but ඒවල ලහන්නේම මොකක්ද third type එක. ළමයි මේ අහලා තියෙන ගානට, right? But you blah blah blah, right? When if you had run past the Kenyan, if දැක්ක ගමන් හිතන්න if තියනවා එහෙනම් if clause එකක් ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ grammar නීතිය. මම කිව්වා ඔබට තේරුණා වුණාට ඔයාලට grammar rule එක මතක නැත්නම් you can't achieve marks in this question, right? So if you had run past the Kenyan runner, ඔබ කෙන්යානු ජාතිකයව පහු කරලා දිව්වා නම්, ඇත්තටම මේ පිටිපස්සෙන් ආපු ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයා දිව්වද ඒව පහු කරගෙන? No, right? He did not run. So what did he do, guys? මොකක්ද කරේ? He pushed the Kenyan runner to the victory. එයා අරයව ජයග්‍රහණයට තල්ලු කළා මිසක් පහු කරගෙන දිව්වේ නැහැ. ඉතින් මේ report අහනවා if you had run past the Kenyan runner, එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න මේ had එකත් එක්ක third form එක එනවා නම් if I had known, I would have come. If you had run past the Kenyan runner, you could have won. That's the answer. You could have won. You could have won. If you had run past the Kenyan runner, Kenyan ධාවකයා පසු කරගෙන බුදුනා මේක හොයන්නේ මෙතනින්. if දැක්කා conditional sentence එකක් කියලා තේරුම් ගත්තා. had එකත් එක්ක third form එක එන්නේ මොන conditional එකේද? third conditional එකේ, තුන්වෙනි conditional එකේ ළමයිනේ, right? first second වල එහෙම ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් වෙනස් විදියකින් හිතනවා. ඇත්තටම මොහු කෙන්යානු ධාවකයාව පහු කළ දිව්වේ නැහැ. ස්පැනිෂ් ධාවකයා. ඒ වගේම මොහු දිනුවෙත් නැහැ. ඉතින් රිපෝටර් ඒ අතීතයේ නොවිච්ච දේ අනිත් පැත්ත හරවලා අහනවා. ඔබ දිව්වා නම් මොහු පහු කළා, ඔබ දිනන්න තිබුණා, right? But you could have won. Has how to pass it. You have to write the third form of the verb. Remember that, guys, right? So here, but you could have won if you had run past the Kenyan runner. Okay, then Ivan looked at him and replied, Ivan but what would be the merit of my victory? But what would be the merit of my victory? Like what would be the merit of my victory? What would be the honor of the medal? What would be the honor of the medal? What would my mother think of it? See, like all these things are mentioned inside inverted commas. It means direct speech. What would my mother think of it? Generally, this is the place where they have a question whether you know passive voice clearly. Passive voice but generally, values verb preserve and pass right? Pass from generation to generation. Generally, සාමාන්‍යයෙන් මෙතන subject එක විදිහට පාවිච්චි කරන values. ඒ කියන්නේ වටිනාකම, විසරදර්ම, ගුණධර්ම, right? Values
ඉස්සරක් තියෙනවා preserve and pass from generation to generation. දැන් මේ වටිනාකම් කියන එකනේ උක්තය කරලා තියෙන්නේ හොඳ මේක. So the subject is values. වටිනාකම් කියන එක සාරධර්ම කියන එක මෙතන උක්තය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ළමයිනේ තේරුම් ගන්න මේ values කියන එක මේ ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්ද? මේ උක්තයට මේ ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්ද? මෙයා උක්තේ විදිහට දැම්මට මෙයාට මේ ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්ද? සාර ධර්ම කියන්නේ it's a non-living thing. It can't perform an action. එයාට action එකක් කරන්න බැහැ. එහෙනම් මේ සාර ධර්ම සංරක්ෂණය කළා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යවන්නේ තව කෙනෙක් විසින්. That thing is not mentioned here. It is not mentioned here because it is not important, right? The doer is not important. මෙතන කතුරු වැදගත් නැහැ. නිසා කතුරු වයින් කළා. They have taken the object as the subject. කර්මය අරන් තියෙන උක්තිය විදියට. So values is the subject of the sentence here. So this thing should be in passive voice. මෙයා තියන්නේ කර්මකාරකෙන්. ඇයි ඒ? මෙයා කතරු කාරකයක් නෙවෙයි. මොකද කතරුට ක්‍රියාවක් කරන්න බෑ. මෙතන කතරු නෙවෙයි මෙයා. කතරුව නෙවෙයි උක්ත කරලා තියෙන්නේ. උක්ත කතරු කෙනෙක් නෙවෙයි ඉන්නේ. කර්මයක් උක්ත කරලා තියෙනවා. නම් කර්මකාරක. එහෙනම් values are preserved. ඒ කියන්නේ මේවා සංරක්ෂණය කරනවා කරයතින්, right? The doer is not mentioned here. Doer මෙතන mention කරලා නැහැ. So values are preserved and passed from generation to generation. What values do we teach our children and how much do you inspire others to learn them? So once again, this Kenyan runner, he asks a question. What values do we teach our children? What kind of things that we have to teach our children? අපි මොන වගේ දේවල්ද අපේ ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ? And how much do you inspire others to earn them? Most of us take advantage of people's weaknesses rather than helping them. So when you see this rather than thing, then it should be helping them, right? So here it's the gerund form, guys, ing form. So he says, furthermore, he says, most of us take advantage of people's weaknesses. දුර්වලතාවලින් take advantage වාසි ලබා ගන්නවා. So like here he did not do that thing. He did not take any advantage from the weaknesses from this Kenyan runner. Available, I don't know. So who මෙතන එහෙම කරේනා. So he says most of us take advantage of people's weaknesses rather than ඒගොල්ලන්ට help කරනවට වඩා rather than helping them, right? So උදව් කරනවාට වඩා. So here the word helping, it acts as a noun, right? So in gerund form, it acts as a noun. Okay. So helping others is a good thing. So here in that sentence, the word helping, it acts as a noun. The gerund ing gerund form so helping others, like swimming is my hobby. My hobby is swimming, right? Swimming okay, so we have discussed the second question as well. Now you can have a good understanding about this thing, because we discussed the preposition question. Be prepared to that as well, and we did the second question, which is from this verb forms and stuff, right? So it's easy, guys. You have to think. If you know active voice properly, if you know passive voice properly, if you know the gerund form properly, then this is not a big deal to you, right? You need to know the active voice and passive voice and they have checked with the conditional sentences and direct indirect speech. So this is not a big deal. We have done everything in the class. So I hope that you guys will use your brain and think logically and answer the questions properly, right? Logically if you do not use your brain, then you're not gonna achieve a very good result in this thing. So remember that as well. Okay, guys. So that is the end of the second question. And now we're moving on to question number 3. Right. So I can't give you I don't have to give you time because we don't have anybody in this session. It's only me, right? So I will start discussing this. But remember, guys, before you watch this discussion thing, you have to do the question, right? So without doing the question, there's no point in just listening, because this is less effective. So first of all, if you are watching the recording now, please pause it for a moment, take nearly 2 or 3 minutes and complete question number 3, and then come back and listen to this thing once again, right? මේක බලනවා නම් චුට්ටක් මේක pause කරලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා ආපහු එන්න. Otherwise, this thing is gonna be less effective. Okay, so I will start because I have to do this thing today. Okay, I'm going to read the instructions for you guys. Listen to me very carefully.
Underline the most appropriate word from those given within brackets to fill in the blanks in the following test. Okay, so this thing is not that much difficult because they have given you the answers. You just have to underline, right? Methanadi, they check whether you know pronouns and prepositions and then articles and everything, right? And conjunctions. මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම දන්නවා කියන මික්ස් එකක් තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අපි චුට්ටක් බලමු ගිහිල්ලා මුලට. One day, එක දවසක්, a professor in the sense මහාචාර්යවරයෙක් entered his classroom. එයාගේ පන්තිලක් තුල දුන්නා. මෙවන one day a professor entered his classroom and asked his students ළමයින්ට කිව්වා to prepare for a surprise test. What is a surprise test? Surprise test is something that it's kind of a test that which the teachers give without informing it to the children. ළමයින්ට කියන්නේ නැහැ විභාගයක් තියෙනවා කියලා. එකපාරටම ක්ලාස් එකට ගිහින් කියලා okay guys, like today I have decided to give you a test, so get ready to that thing, right? විභාගයක් දෙනවා last වෙන්න කියලා කියනවා, but that's it, right? එච්චරයි. Other than that they don't inform it to the kids, right? That kind of a thing is called a surprise test. And we can also give you that kind of a surprise test, like we'll see, right? බලමු. They all waited anxiously at ඒගොල්ලෝ හැමෝම බලාගෙන හිටියා. They all waited anxiously at they have given us three answers, guys. Them, their and theirs. So desks. The main pronouns. This is an object pronoun. This is a possessive adjective. This is the possessive pronoun. ළමයිනේ, they have given us the noun as desks, right? So desk කියන නාම පදය දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේගොල්ලෝ බලන් හිටියලු එකෙනි කුතුහලයෙන් යුතුව එකෙන් දැන් මොකද මේ වෙන්නේ නොයිවසිල්ලෙන් බලන් හිටියා. එයාලගේ ඩෙස්ක් එකට වෙලා, right? So දැන් මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහින් වඩන විදිහට ඩෙස්ක් එක වඩනට කියන්නේ sitting at a desk or at a table, right? So on කියන්නේ උඩ, under කියන්නේ යට, in front of ඉස්සරහා, near අසල, at the desk කිව්වොත් එහෙම I was sitting at my table නැත්නම් desk කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අකුරුලියෙන් වාඩි වෙන position එකෙන් වාඩි වෙනවා කියන එක, right? So these are students waited anxiously at own desks. At their desks for the exam to begin. So when the exam paper was given, can you see the passive voice, guys? When the exam paper was given, right? The teacher gave the exam paper. They have not mentioned it in active voice. Exam paper kina karame උක්තය කළා. So when the exam paper was given, මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය දුන්නට පස්සේ කියන්නේ ගුරුවරයා කෙනෙක් ඔයගලට තේරෙනවා, but they have not mentioned that thing here. So when the exam paper was given, everyone was, okay, look here guys, everyone කියන්නේ හැමෝම, but you feel like okay, this word is in the plural form, but remember guys, this word is not in the plural form, it is singular. So everyone කියන එක දැක්කොත් හිතන්න ඒක දාන්න ඕනේ බහුවචනෙන් නෙවෙයි ඒකවචනෙන්. So everyone was, don't say everyone were. If you are going to talk about this word everyone in present tense, then you have to say everyone is, right? වර්තමානයේ කියනවා ඔබ කියන්නේ everyone is කියලා. So everyone was surprised, passive voice, හැමෝම පුදුම වුණා දකින්න ලැබීම, to see that there were no questions. Okay, then so ඇවිල්ලා කියනවා මහාචාර්යවරයා අද ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඇස් වෙන්න. දැන් අතරම ප්‍රශ්න පත්‍රය දුන්නාම the students was surprised actually. ඒගොල්ලෝ පුදුම වෙනවා because there were no questions. ප්‍රශ්න කිසිවක් මෙතන නැහැ. හැබැයි මොකද්ද තියෙන්නේ? Just a black dot in the center of the paper. Center in the sense in the middle of the paper. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මැද there was a black dot. කළු පාට dot එකක් ටිකක් තියෙනවා. Other than that no other questions were there. හිතන්නකො ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මැද කළු පාට ලොකු dot එකක් තියෙනවා. ලොකු නෑ dot එකක් තියෙනවා එච්චරයි, right? So the professor seeing the expression කියලා කියන්නේ භාවයන් කියන්නේ මුනේ හැඟීම, right? So the professor මේ මහාචාර්යවරයා seeing the expression මේ ළමයින්ගේ මේ හැඟීම් දැකීමෙන් මුනේ කොහොමද කියන්නේ? Seeing the expression on students' face, right? On කියන්නේ මුණ මත, right? On students' faces told them the following. කිව්වලු මෙන්න මේ පහත තියෙන දේ ඒගොල්ලන්ට. I want you to write about what you see there, okay? I want you to write about what you see there. මට අවශ්‍යයි ඕගොල්ලන්ට පේන දේ ගැන ඕගොල්ලෝ දැන් ලියන්න. I want you කියන්නේ මට මෙන්න මේ දේ කරගන්න අවශ්‍යයි කියන එක. දැන් මොකද I want you to go කියන්නේ දැන් වා යන්න. මට අවශ්‍යයි දැන් වා මෙතනින් යවන්න. ඒ කියන්නේ I want you to pass the exam කියන්නේ මට අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලෝ විභාගේ pass වෙන්න, right?
So I want you to clean the garden කියන්නේ මට අවශ්‍යයි ඔයාලව වත්තස් කරගන්න. I want you to, right? ඇය ලව්ව කරගන්න අවශ්‍යයි නම් I want her to. මාලා ලව්වා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් I want Mala to. I want my uncle to. I want my sister to, like that. Okay? So I want you to write about what you see there. මට අවශ්‍යයි ඔබට පේන දේ ගැන ඔබ දැන් මෙතන ලියන්න. So once again you can see this thing is mentioned inside inverted commas, right? උඩකඩේ කම ඇතුලේ mention කරලා තියෙනවා. So what is the like thing that they have used there? Direct speech or indirect speech, guys? මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? Yes, you are correct, right? It is direct speech, right? ඍජු කථනය, because that is why they have taken it. I don't know, like they have taken the exact thing which was told by this person, right? මේ පුද්ගලයා කියපු හරිම දේ විදිහටම වෙනසක් නොකර අරගෙන තිබීම තමයි ඍජු කථනය කියලා කියන්නේ. The students මේ ළමයි confused කියන්නේ වික්ෂිප්ත වෙලා හිතා ගන්න බැරුව got started on the bizarre task. Bizarre in the sense strange. කියන්නේ මේ අමුතු වැඩේ පටන් ගත්තා. Got started on the bizarre task. On the කියන්නේ දැන් as readers කියවන විදිහට we know what the task is. අපි දන්නවා මොකක්ද මේ task, මොකක්ද දුන්න වැඩේ. එහෙනම් අපි ඒක නිශ්චිතාර්ථයෙන් කියන්න ඕනේ got started on a bizarre task කිව්වොත් ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තලු මේ අමුතු වැඩක් නෙවෙයි, අමුතු වැඩක් නෙවෙයි, ඒක වැඩයි දුන්නේ these දාන්න බැහැ නිසා these those දෙනේ බහුවචනත් එක්ක. So got started on the bizarre task because there is the definite articles. You have to write the definite article here, okay? So the students confused got started on the bizarre task, right guys? Okay, so let's come to the next paragraph. At the end of the class, Panthi Avasani, see the preposition at the end of the class. The professor took all the answer scripts and started reading each one of them. එකනේ Panthi Avasani මේ professor සේරමලගේම answer scripts එකතු කරලා started reading පටන් ගත්තලු කියවන්න each one of them out loud in front of all the students. ළමයි හැමෝම ඉස්සරහා මේ හැම එකක්ම කියවන්න පටන් ගත්තා. So the fourth one, what is the answer? Any, little, all of them, with no exception, define the bracket. Okay, so all of them, right? Any of them කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක්. Little of them කියන්න බෑ. මොකද මෙතන කතා කරන්නේ of them කියන්නේ ළමයි. It's like a word which talks about students here. So student is accountable noun, right guys? Student කියන්නේ ගණන් කර හැකි එකක්. So we can't use little. Little කියන්න බෑ. එහෙනම් few කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට little අයින් කරන්න වෙනවා. So අපි ගමු all of them, right? All of them කියන්නේ මේ ළමයි හැමෝම with no exception, like කිසිම වෙනසක් නැතුව define කෙනෙක් වෙනස් කෙනෙක් හිටියේ නෑ. All of them හැම ළමයාම define විස්තර කළාලු the black dot මේ කළු dot එක මේ paper එකේ මැද තිබ්බ කළු dot එක trying to explain උත්සාහ කරමින් explain විස්තර කරන්න its position in the center of the sheet. මේකේ මේ කොලේ මැද යාගේ ස්ථානය විස්තර කරන්න මේ හැම ළමෙම උත්සාහ කරා. So explain. So what is the answer? First one, second one, or third one? ළමයි its position කියන්නේ එහි ස්ථානය. මෙතන it apostrophe හොඳට අහගන්න මේක. It apostrophe s කියන්නේ it is කියන එක. That's a shortened form of it is. ඒක පාවිච්චි කරලා හරියන්නේ නැහැ. Explain it is position නෙවෙයි. එහි ස්ථානය නැත්නම් ඒකේ ස්ථානය. එහෙනම් අපි දාන්නේ මොකද්ද? මේ possessive form එක ළමයිනේ possessive form එකේදී possessive adjective possessive pronoun එක it's පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Possessive adjective එක it's කියනකොට දැන් උගේ වලේ ගිය it's tail කියනකොට මෙන්න මේ පළවෙනි එක apostrophe එකක් නැහැ. The dog I don't know like slept on its tail. නිදාගත්ත උගේ වලේ ගිය උඩ. එතකොට උගේ කියන අදහස නැත්නම් ඒක කියන එකක් වෙනවා. උගේ සහ ඒකේ, right? So අන්න ඒ අදහස ගන්නකොට apostrophe එකක් එන්නේ නැහැ. Okay? So explain its position. Its කියන්නේ මේ dot එකේ ස්ථානය. Its position in the center of the sheet. ඊට පස්සේ බලමු මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි when it comes to the A-level general English paper, you guys should be able to like understand the meaning of although, and unless, and even though, right? There are such words like you need to know the meaning correctly, right? ඔබ හරියට තේරුම දැනගත යුතු වචන කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම තාම කියන හොඳට මේවා දැනගෙන යන්න විභාගයට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ලකුණු ගන්න බෑ. Although, after, and unless. බලමු. All the answers had been read. The professor started to explain. Okay, so what is the answer, guys?
after when no right passe මොකටද පස්සේද after all the answers had been read කියන්නේ passive voice කියුවට පස්සේ the professor started to explain professor පටන් ගත්තා මහාචාර්යතුමා පටන් ගත්තා විස්තර කරන්න පැහැදිලි කරන්න එතකොට හොඳින් මෙහෙම කතාවක් කියනවා I am not going to grade you on this මම මේකෙන් ඔයාලට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ I just wanted to give you something to think about මට අවශ්‍ය වුණේ ඔබට හිතන්න දෙයක් දෙන්න I just want anything කියන එක any කියන එක එන්න ලබන්නේ questions එක්ක right most of the time it comes with questions right so everything කියන්නේ හැම දෙයක්ම මෙතන ගලපෙන්නේ නැහැ තේරුම so මෙතන එන්නේ ඇත යන අර්ථයට ඔයා පාවිච්චි කරන something කියන එක anything එන්නේ නැත යන අර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඒ නිසා මෙතන හිම එකක් නෙවෙයි ප්‍රශ්නයක් හෝ නැත යන අදහස නෙවෙයි තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් I just wanted to give you something to think about no one wrote about the white part of the paper කවුරුත් ලිව්වේ නැහැලු මේ paper එකේ සුදු කොටස ගැන so හැමෝම everyone focus in the sense paid attention right so everyone focused simple past tense හැමෝම අවධානය යොමු කළේ everyone focused on the black dot මේ කළු dot එක දිහා and the same thing happens in our lives okay and the same thing මේ එකම කියන එක when you want to take that meaning එකම right there's no difference එකම කියන තේරුම ගන්නවා නම් you have to use the with the word same එකත් එක්ක the දාන්න right so and the same thing happens in our lives එකම දේම ඒ දේ වෙනසක් නැතුව අපේ ජීවිතවලත් වෙනවා right මේ බලන්න ඔහු කියන කතාව we focus only on the black dot අපි focus කරන අවධානය යොමු කරන්නේ මේ black dot එක ගැන විතරයි the dark spots are very small මේ dark spot එක හරි පුංචි මේ බලන්න while compared so normally with while we use ing guys when compared compare කරන විට compare කරන අතරතුර we don't take the thing when compare කරන විට to everything හැම දෙයකම we have in our lives අපේ ජීවිතවල තියෙන හැම දෙයක් එකම ගල්දී අපේ ජීවිතවල තියෙන මේ දුර්වලතා වැරදි අපිට වැරදි ස්ටෑන් mistakes ඒවා අතරම පුංචි dark spots පුංචි but they are the ones that pollute our minds and ඒවා තමයි අපේ මනස දූෂණය කරන්නේ pollute කරන්නේ විකෘති කරන්නේ right අපි හිතන්නේම dark spots ගැන විතරයි we don't like think of our strengths we worry about our weaknesses we do not like be happy feel proud about our achievements and strengths right so then this professor asked the students take your eyes away from the black dots ඔයාලගේ සිවතට ගන්නලු මේ තියෙන black dots වලින් enjoy moment that life gives you enjoy කරන්න රස විඳින්න several කිහිපයක් many ගොඩක් each moment ඒ කියන්නේ හැම each and every or each moment ඒ කියන්නේ හැම මොහොතක් වෙනම අරගෙන කතා කරනවා enjoy each moment that life gives you ජීවිතවල ලබා දෙන හැම මොහොතක්ම enjoy කරන්න be happy and live a life filled with love right okay so that is the end of the third question guys so I just ask you to come and join the meeting but because of this technical issue thing we could not give you the opportunity to join us and so now guys because of that thing I'm not going to discuss fourth and fifth and sixth questions and seven we have another question with you today and we have eight one as well so what I want you guys to do is just do 1 2 3 these are the ones that we have discussed with you so next day I will arrange another meeting it means tomorrow right so please come and do question number 4 5 and 6 or maybe 7 as well right we have to read it and do that so like that we hope to conduct several meetings in order to explain you the nature of the paper right so we will do 2021 2020 we did in the class and 2019 18 15 like that so I hope to upload many Zoom recordings if you go to the examination please watch these things whether you come to our class or not it does not matter so hope you learned something from this hope you have a better understanding about the nature of the paper what kind of things that they ask so don't worry you can start learning now because you have we are 1.5 months right before your examination so please just read things and learn grammar and if you have any questions you can contact us as well we are willing to help you at any time so yeah right that's it so I'm going to stop the sharing thing right now so please try to complete this thing at home and we will
meet with another Zoom meeting as soon as possible. Okay, so thank you very much for joining. Right, yeah, good night.